All right, when self is the enemy, autoimmune inflammatory disease. Այսօրվա սեմինարի վերնագիրն է, երբ մենք մեր թշնամին ենք կամ երբ մեր անձը մեր թշնամին է, աուտոիմուն բորբոքային հիվանդություններ. And autoimmune inflammatory diseases include a lot of different diagnoses. I got them all sort of scattered around the screen. But we're talking anything from multiple sclerosis to rheumatoid arthritis or allergies. Or, I mean, the list could go on and on and on. Աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունների շարքը բազմազան է, մենք այստեղ ունենք տարբեր հիվանդությունների ձևեր, ասթմա, ցրված սկլերոզ, տարբեր ալերգիաներ. And what the theory is that your immune system is trying to fight you yourself. Այս հիվանդության հիմնական թեման այն է, որ մեր իմունային համակարգը մեր դեմ է դուրս գալիս եւ մեր դեմ է պայքարում. And so it makes you wonder, well, can my immune system really be hurting me? Եվ մեզ գուցե հետաքրքրի արդյոք իմ իմունային համակարգը ինձ խանգարում է կամ վնասում է. And that's what the meaning of autoimmune inflammatory disease is that auto means self, and immune system is your defense, and so it's the defense going against yourself. You find out you are your own enemy. Եվ այս հիվանդության ուրեմն նշանակությունը հենց աուտո նշանակում է ինքներս մեզ եւ իմունիտետ նշանակում է մեր պայքարող համակարգը եւ այսպիսով մեր պայքարող համակարգը մեզ դեմ է դուրս գալիս, այսպես ասած. Well, so it makes you wonder, whether my immune system can hurt me. Modern medicine's answer to that is to give you some kind of drug that wipes out your immune system so that the immune system quits hurting you. Եթե մտածենք, որ մեր իմունիտետն է մեզ վնասում, այսօրվա ժամանակակից բժշկությունը մեզ դեղամիջոցներ է առաջարկում, որ իրականում խանգարում են եւ ոչնչացնում են մեր իմունային համակարգը, որպեսզի նա դադարի մեզ վնասել. Well, that's very interesting. Why wipe out the immune system? Well, what happens if your immune system is totally wiped out? What do you end up with then? Հետաքրքիր է, ինչի մենք ունենք իմունային համակարգը, եթե մեր իմունային համակարգը ոչնչացվում է, ինչ ունենք մենք արդյունքում? Well, there's been people born that had no immune system. For example, somebody called Bubble Boy, his name was actually David Vedder, who was born without an immune system. Մի տղա կար, հենց այդպես, որ ծնվել էր առանց իմունային համակարգի եւ նրան անվանում էին փուչիկ կամ պղպջակ տղա. And this boy was known to be in a family where another child had been born without an immune system, so they were very careful when he was born to put him into this big plastic bubble where there would be no germs. Եվ այս տղան ծնվել էր մի ընտանիքում, որտեղ դա սովորական երևույթ էր կարելի է ասել, որ ծնվում էին առանց իմունային համակարգի, եւ երբ նա ծնվեց, շատ զգուշ էին նրա դեպքում եւ դրեցին այսպես պղպջակի վրանի մեջ. At one point, NASA got involved and made him a suit that he could go outside in, but he was afraid he might get a germ and didn't venture out very much, and they didn't pursue it much further. Մի պահի աերոնավտիկա եւ տիեզերական տարածության ազգային վարչությունը խառնվեց այդ գործին, նրա համար հատուկ կոստյում նրանք պատրաստեցին, որպեսզի բացիվների հետ շատ չշփվի, նա կարողանա դուրս գալ խաղալ, բայց վախենում էր ամեն դեպքում դուրս գալ եւ չերկարեց այդ process-ը.
Well, later on, he was getting older. They decided to try to give him an immune system by doing a stem cell transplant, and it failed, and he ended up dying. Նրա հետագա կյանքի ընթացքում որոշեցին, որ գուցե փորձեն նրան իմունային համակարգը փոխներարկել, ասպես ասած, եւ փորձեցին ցողունային բջիջների փոխպատվաստում, որը որ հաջողությամբ չպսակվեց, ցավոք սրտի, եւ նա մահացավ. All goes to show that you do need your immune system. So what's this whole problem with your immune system trying to hurt you in autoimmune diseases? Սա իհարկե ցույց է տալիս, որ մեզ պետք է իմունային համակարգը, եւ եկեք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այն դեպքում, երբ որ մեր իմունային համակարգը մեզ վնասում է. So what is the components of your immune system? Որն է մեր իմունային համակարգի բաղադրիչները? Well, your first level of your immune system is your skin. Your skin is like a barrier. It's not really a plastic bag, but you could think of it as a plastic bag. It keeps invaders out. Մեր իմունային համակարգի առաջին շերտը մեր մաշկն է, որի մասին կարելի է մտածել ինչպես պլաստիկ տոպրակ, որ հեռու է պահում զավթիչներին կամ հարձակվող ամեն մարմնի հեռու է պահում մեզնից. Now, your skin is much more technical than a plastic bag in that it has antibodies on it to help fight pathogens. Մեր մարմինը ավելի տեխնիկապես ավելի լուրջ է, քանի որ նա ունի հակամարմիններ իր վրա, որ օգնում է, որ մենք օտար մարմինների դեմ պայքարենք. It also has immune cells near its surface that will fight any invaders. Այն նաև ունի իմունային բջիջներ, որ զավթիչների դեմ պայքարում է, ասպես ասած. Now, if you have something that breaches the defense system of your skin, like a rose thorn pokes you, then you get redness, swelling, and warmth. Երբ որ խախտվում է այդ շերտը, մաշկի շերտը խախտվում է, օրինակ, երբ որ վարդի փուշն է մտնում մեր մաշկի մեջ, պատահում է այն, որ մեր մաշկը բորբոքվում է, ուռչում է եւ կարմրում է. And this is your body's reaction to invaders that it really has no previous experience with. We call it inflammation. Սա մարմնի պատասխան ռեակցիան է այն մարմիններին, որոնց հետ փորձառություն չունի մեր մաշկը, եւ մենք դա անվանում ենք բորբոքային process. Well, inflammation is the body's non-specific reaction, and it's sort of like, using a shotgun to shoot something. Սա բորբոքային process-ը մեր մարմնի ռեակցիան է պաշտպանելու կամ պայքարելու համար, եւ դա մենք գուցե անվանենք ավտոմատ կրակելու համար. It's a little bit like World War II, where they flew with big airplanes that were basically like, semis, and they would dump a whole semi-load of bombs on some target, and hopefully one of them would hit the target. Կարելի է սա համեմատել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այն դեպքերին, երբ որ մի շարք ռումբեր էին գցում ինքնաթիռից, եւ դրանցից մեկը կխփեր կհասներ իրենց նշանակետին կամ ոչ. There's a lot of collateral damage, a lot of bystander injury, a lot of stuff hurt that wasn't supposed to be hurt, even in the process of trying to get rid of the actual antigen or pathogen that's the cause of the problem.
Եվ դրա արդյունքում շատ կողմնային վնասներ էին պատահում, որպեսզի այդ հատուկ պաթոգենը կամ օտար մարմինը վերացնեն, կողմնային շատ վնասներ էր տեղի ունենում։ And so your body's non-specific reaction to an invader is to just do an overwhelming amount of inflammation and fight the invader, and but in the process there's a lot of other things that happen where you have problems with the immune system hurting other things. Մեր մարմնի այս ռեակցիան որպեսզի վերացնի զավթիչների դեմ պայքարի ժամանակ այլ բաներ են կատարվում այդ ընթացքում, այլ կողմնային վնասներ են կատարվում, որպեսզի զավթիչներից ազատվի մարմինը։ And so any new injury, any new antigen, any new bacteria, any new virus, the first response is rather reactionary. It's like the shotgun approach. It's like the busload of bombs, and it causes injury to surrounding tissues. Եվ առաջի ռեակցիան նմանատիպ երևույթների նոր վնասված, նոր ուրեմն օտար մարմին, նոր բակտերիա կամ վիրուս մարմինը այսպես ասած կրակ է բաց թողնում եւ կողմնակի վնասներ է տեղի ունենում եւ հյուսվածքներն են վնասվում շրջակա։ And so when this inflammation builds up, and if it overbuilds, if it's too reactionary, then that's when you get tissue damage from your own immune system. Եվ երբ որ այս ռեակցիան շատանում է եւ շատ ուժեղ է լինում, այդ դեպքում հյուսվածքային վնասվածքներ կարող են լինել մեր մարմնում։ And so, for example, rheumatoid arthritis is called an arthritis, but technically it isn't an arthritis at all. It's really tissue inflammation that has gone so far as to also involve joints. But it'll involve all parts of your body with nodules on your lungs or bumps on your elbows, and it causes all kinds of other problems. So it's really tissue reactions, and yes, it does involve the joints. Rheumatoid arthritis, օրինակ, որ այդ հիվանդության մասին խոսում ենք, իրականում նա սկսվում է հյուսվածքներից, ավելի շուտ հյուսվածքների հիվանդություն է, իհարկե վնասում է մեր հոդերը, բայց միայն հոդերը չի վնասում, ավելի շուտ հյուսվածքային վնասվածք է։ Well, so you might be asking, what can I do to make sure the body doesn't overreact and cause a lot of extra inflammation that it doesn't need to? What would be a more specific part of the immune system that would target the invader and not have bystander injury? Եվ մեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, իսկ ինչ անենք, որ այս ռեակցիան շատ ուժեղ չլինի եւ ավելի շուտ թիրախավորի հենց այն խնդիրը, որը պետք է որ լուծել եւ կողմնային վնասներ չկրենք։ And what we call that part of your immune system that's more specific is cellular immunity. Եվ իմունիտետի այդ մասը, որը ավելի կոնկրետ է, կոչվում է բջջային իմունային համակարգ։ And in cellular immunity, the cell itself may go and engulf the invader and take it out of commission, or it may send an antibody to target the invader and just mark it for destruction. Ուրեմն այս դեպքում հենց կամ բջիջն է այդ զավթիչին կամ օտար մարմին ուր տալիս եւ վերացում, կամ բջիջը ուղարկում է հակամարմին, որ հակամարմինը այդ հարցը լուծի։ Back to our warfare illustration, instead of like World War II,
with a cargo plane full of bombs to drop on one target. We now have like Desert Storm, where they sent a bomb down a laser beam, one bomb, one target, direct hit, exact, precise precision ammunition, and instead of any bystander injury, you just destroy one target. Եվ համեմատելով կրկին համաշխարհային երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ, հակառակ նրան, որ մեծ քանակի ռումբեր բաց թողնենք, որպեսզի մի թիրախի խփենք ընդհանրապես, այս դեպքում համեմատում ենք անապատային փոթորիկի հետ կամ լազերային, ասես լազերային հեռակառավարվող վահանակի հետ, որը որ այս լազերի միջոցով թիրախավորում է ընդհանրապես մեկ խնդիր եւ հենց այդ խնդրի հարցը լուծում է. So your cellular immunity being in good shape is what you want. When it's no longer in good shape, then you tend to resort to inflammation to treat everything. Եվ մեր բջջային իմունային համակարգն է, որ պետք է կարգին լինի, եւ եթե այն կարգին չէ, դրա հետևանքով բորբոքային process-ներ են առաջանում, որի հետևանքով շատ բաներ դժում. Now, just to reiterate and to illustrate, the lowest level of your immune system is the skin. Եվ եկեք բացատրենք այսպես, որ ամենացածր մակարդակը ձեր իմունիտետի մաշկն է. Once something has breached the skin barrier, then your body treats things with inflammation. Եթե ինչ-որ բան արդեն անցել է այդ մաշկի բարիերի միջով, մարմինը դրան արձագանքում է բորբոքային process-ի միջոցով. After the inflammation, if your body can treat something more specifically, it will do it with cellular immunity. Բորբոքային process-ից հետո, եթե քո մարմինը կարող է ավելի կոնկրետ ինչ-որ մի բանի հարցը լուծի, այստեղ հայտ է գալիս բջջային իմունիտետը. And then you start doing things in your lifestyle or diet or your environment that cause your immune system not to function so well, and the cellular immunity no longer works so well, and you decrease your ability to treat things that way, and pretty soon everything is treated again with inflammation. Իսկ երբ որ ահա մենք մեր սննդակարգում մեծ շրջապատող աշխարհի հետ կապված սխալ որոշումներ են կայացնում, մեր ապրելակերպային սխալ որոշումներ են կայացնում, նորից իջնում է բորբոքային մակարդակ եւ նորից բորբոքային process-ներով է մարմինը այդ հարցին մոտենան. Then you go see your doctor because you have inflammation and autoimmune disease and rheumatoid arthritis or multiple sclerosis or whatever, and he gives you a drug that wipes out the rest of your immune system, so all you have left is your skin. Եվ դուք գնում եք բժշկի, ասում եք, որ բորբոքային հիվանդություններ ունեք, եւ բժիշկը ձեզ դեղամիջոցներ է տալիս, որոնք ձեր իմունային համակարգը վերացնում են ընդհանրապես կամ վնասում են ձեր իմունային համակարգը եւ ընդհանրապես մաշկն են անում մեզ որպես պայքարող միջոց. Well, so our job is to reverse that whole process, to improve your immune system so that it targets things exactly, so that it's trained. It's like if you had a soldier who's a new soldier who's just come to the boot camp. There's a lot more injuries in boot camp while somebody's learning to be agile and strong than there is later on. And so we need to take your immune system and boost it up from your skin back up to cellular immunity. Մենք այսպիսով պետք է մեր իմունային համակարգը վարժեցնենք այնպես, ինչպես նորակոչիկ զինվորը, որը ավելի շատ է վնասվում առաջիկա սկզբի վարժանքների ընթացքում, բայց դրանից հետո մենք պետք է վարժեցնենք մեր իմունային համակարգը այնպես, որ նա բջջային իմունային համակարգի մակարդակով լուծի խնդիրները.
Now, all kinds of things happen with this autoimmune disease. Շատ բաներ է կատարվում կամ պատահում այս աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունների դեպքում։ It's interesting that allergy and autoimmune diseases are among some of the fastest growing chronic conditions in Australia. Հետաքրքիր է, որ ալերգիաները եւ իմունային հիվանդությունները ամենաարագ աճող քրոնիկական հիվանդությունների շարքում են գտնվում Ավստրալիայում։ And in fact, there's over 4 million Australians that have at least one autoimmune related disease. Եվ 4.1 միլիոն ավստրալիացիներ կան, որ գոնե մի աուտոիմուն հիվանդություն ունեն։ And if we look at the actual autoimmune diseases that are diagnosed, 5% of Australians have an autoimmune disease. Ավստրալիացիների 5%-ը այսպիսով ունի աուտոիմուն հիվանդություններ։ And so the prevalence of autoimmune disease is estimated to be greater than heart disease or cancer. Աուտոիմուն հիվանդությունները ավելի շատ են վնասում մարդկանց, քան սրտի հիվանդությունները եւ քաղցկեղը։ So we have to ask ourselves, what makes it so our immune system doesn't function well? What makes it so our immune system starts treating everything with inflammation? And what are the lifestyle issues that cause this? Պետք է ինքներս մեզ հարցնենք, թե ինչն է պատճառը, որ մեր իմունային համակարգը նորմալ չի գործում եւ ինչ անենք, որ բացվեն։ And so we'll be going through these different things that cause autoimmune disease. People do this to themselves. Եվ հիմա կուսումնասիրենք այս բոլոր պատճառները եւ պայմանները, որ մարդիկ իրենց են վնասում դրանցով։ One of the biggest drivers of autoimmune disease is stress. I'm not hearing you, Sophie. Can you hear me now? Yeah, now I can hear you. Կրկնեմ ուրեմն, աուտոիմուն հիվանդությունների առաջացման գլխավոր պատճառներից մեկը ստրեսն է։ And so examples of stress are job burnout, where people are just emotionally exhausted at their work, and people who are burned out at work and are emotionally exhausted have a lot more autoimmune inflammatory disease. Եվ մարդիկ, ովքեր որ իրենց աշխատանքից հոգնած են եւ հոգեբանական դրա հետ կապված ստրեսների են ենթարկվում, նրանց աուտոիմուն հիվանդություններով հիվանդանալու հավանականությունը 40% է։ And so really we discovered that a lot of autoimmune disease is connected to some major stressful event that happened within the 2 years preceding the onset of the autoimmune disease. Մենք հայտնաբերել ենք, որ աուտոիմուն հիվանդությունների մեծ մասը կարելի է ուրեմն կապել մոտավորապես 2 տարի առաջ կատարված ինչ-որ ստրեսային իրավիճակի հետ, որ պատահել է նրանց հետ կամ դժվար պատահել է։ And this has been the subject of different books. Եվ սա տարբեր գրքերի վերնագիր է դարձել։ Here's one by Dr. Don Colbert called Deadly Emotions, where he describes the fact that people who are emotionally stressed, psychologically stressed, have more autoimmune disease.
Եվ այս գրքերից մեկն է Don Corbettի գրած մահացու էմոցիաները, որտեղ ինքը նկարագրում է, որ մարդիկ ովքեր որ ստրեսային իրավիճակներ ավելի շատ կա իրենց կյանքում, ավելի շատ կհիվանդանան այս աուտոիմուն բորբոքային հիվանդություններով։ And this is a huge, important issue. Sickness of the mind prevails everywhere. 9/10 of the diseases from which men suffer have their foundation here. Perhaps some living home trouble is like a cancer eating to the very soul and weakening the life forces. Remorse for sin sometimes undermines the constitution and unbalances the mind. Այստեղից ժամանի հատված է կարդում բժիշկը, որ ասում է, որ ուղեղի հիվանդությունը շատ է տարածված ամենուր, բազմաթիվ հիվանդություններ, որոնցով որ մարդիկ տառապում են, ունեն իրենց աղբյուրները այստեղ, այսինքն մտքից է գալիս այս ամեն ինչը, միգուցե տանը նրանք դժվարություններ ունեն կամ ինչ-որ նրանց ուտող քաղցկեղ, որ ազդում է նրանց հոգու վրա և նրանց կյանքի ուժերը թուլացնում է։ Now, let's talk about the first important principle, and that is that perfect health depends on perfect blood circulation. Ուրեմն եկեք ամենակարևորից սկսենք, որ այստեղ ամենակարևոր կետերից մեկը այն է, որ կատարյալ առողջությունը կախված է կատարյալ արյան աշխատանքից։ And what the process is if your blood slows down, if it stagnates, then it starts to get more inflamed. Եվ ընթացքը այսպես է տեղի ունենում, եթե արյունը լճացած է կամ կանգնած է դանդաղ է աշխատում, ուրեմն բորբոքային պրոցեսները կավելանան։ And the Japanese have called this blood inflammatory stasis syndrome. Եվ ճապոնացիները սրան անգամ կոչում են արյան ստազի բորբոքային սինդրոմ։ And so if you're more sedentary, if you're not getting exercise, if your clothing is too tight or your arms and legs are too cold, then you tend to have slowed down blood and more inflammation, and you're more likely to get an autoimmune inflammatory disease. Եվ եթե դուք օրինակ ձեր որովայնի շուրջը ամուր գոտի եք կապում, եթե ձեր վարդույթները սառչում են, ավելի կամ նստակյաց կենսակերպ եք վարում, ավելի հավանական է, որ դուք հիվանդանաք այս աուտոիմուն բորբոքային հիվանդություններով։ So in other words, those of you who are suffering with an autoimmune disease, you're not getting enough exercise. Եվ ձեզնից շատերը ովքեր որ այս հիվանդությամբ տառապում են, չեն մարզվում բավականաչափ։ Or your clothing can be all wrong with tight bands around your waist or your legs with socks or around your chest, and you're not putting enough clothing on your arms and legs such as you have on your chest. Կամ ձեր հագուստն է միգուցե շատ հիվ գրկող, կամ այն ինչ որ հագնում եք ձեր ոտքերին կամ ձեր կրծքավանդակին, եւ ձեր ձեռքերը եւ ոտքերը չեք ծածկում այնքան, ինչքան մարմնի մնացած մասերը, օրինակ կրծքավանդակը։ I mean, even like wearing short pants instead of long pants or short sleeves instead of long sleeves can make a difference. Անգամ կարճ հագուստներ հագնելը, այսինքն կարճ շալվար հագնելը կամ կարճաթև հագնելը փոխանակ երկարաթև կամ երկար շալվար հագնելը տարբերություն է տալիս։
Another big issue for people with autoimmune inflammatory disease is that they aren't aware of their body's clock. Եվ ուրեմն մարդկանց նաև հիմնական մասի խնդիրը, որ ունեն այս հիվանդությունները, նրանց խնդիրը նաև այն է, որ իրենց կենսաբանական ժամացույցի մասին գաղափար չունեն։ And so, for example, for an autoimmune disease sufferer, such as, well, for example, rheumatoid arthritis, very classically, very demonstratively, there is a mismatch in the clocks in the system. Եվ շատ այս հիվանդության տառապողների համար եւ հատկապես արտիկով տառապողների համար կապ կա, մեծ կապ կա մարմնի կենսաբանական ժամացույցի եւ իրենց հիվանդության մեջ. In your body, you have a clock for your melatonin, and you have a clock for your cortisol. But in rheumatoid arthritis, the clock for the melatonin and the clock for the cortisol are out of sync, not working together, and you get the symptoms of rheumatoid arthritis. Ուրեմն արթրիտի դեպքում, ռևմատոիդ արթրիտի դեպքում, այս կորտիզոլի եւ մելատոնինի բալանսը ուրեմն համաչափ չէ եւ դրանից ուրեմն բորբոքային process-ներ են հայտ տալիս. So the question you have to ask yourself is, why would my clock be out of sync? See, disease is a demonstration that you've been breaking some of the laws of health. And so you have to figure out what law of health you've been breaking. So if you're coming down with an autoimmune disease, and one of the major causes of autoimmune disease is not sticking with the schedule, then you need to figure out wherein you've gotten your clocks off of schedule. Հիվանդությունների մեծ մասը ուրեմն գալիս է նրանից, որ ինչ-որ առողջության օրենքներից ինչ-որ մեկը խախտել են։ Երբ որ մենք հիվանդանում ենք օրինակ արթրիտով, մենք պետք է մեզ հարցնենք, որ առողջության որ կանոնն ենք խախտել եւ ինչու մեր կենսաբանական ժամացույցը խախտված է։ So what will make your clock go off of out of sync is that if your meal times are varied or your meal times are taken late in the evening. Եվ մեր կենսաբանական ժամացույցը կարող է խախտել ուտելու ժամերի խախտվելու հետ, օրինակ եթե անկանոն ենք ուտում անկանոն ժամերի եւ շատ ուշ ենք ուտում. Did you know that the plants out in the field run on clocks? Դուք գիտեիք, որ անգամ բույսերը դաշտում ժամացույց ունեն կենսաբանական. For example, a bunch of scientists decided to study soybeans. At 3 o'clock in the morning, they took a bright light and shined it on a patch of soybeans. Օրինակ, գիտնականները որոշեցին փորձ կատարել սոյայի վրա, ժամը 3-ին շատ ուժեղ լույս գցեցին սոյայի բույսերի վրա. When they shined the light on the soybeans thought it was the sun at 3 a.m. and so they turned their leaves to match the light as though it was the sun. Եվ երբ որ նրանք այս սոյայի հատիկների, սոյայի բույսի վրա այդ ուժեղ լույսը գցեցին, սոյայի բույսը տերևները բարձրացրեց, ինչպես արևի ժամանակ դեպի արևը կբարձրացնի, որպեսզի համապատասխանեցնի իր ժամացույցը արևին. Well, for the next week, they went out to the soybean patch at 3 a.m. to look at the soybeans without the bright light. And every morning at 3 a.m., the soybeans turned their leaves up to find the light that they thought would be there at 3 a.m. Եվ դրանից հետո եւս մի շաբաթ նրանք ամեն օր գիշերվա ժամը 3-ին գնացին եւ առանց այդ ուժեղ լույսի առանց այդ վառ լույսի գնացին, որ հետևեն ինչ են անում սոյայի բույսերը։ Եվ նրանք տեսան, որ ամեն օր անգամ առանց այդ լույսի սոյայի բույսը տերևները բարձրացնում է,
սպասելով, որ արևը դուրս կգա այդ ժամին։ Soybeans run on clocks, and so do you. Ուրեմն սոյայի բույսը ունի կենսաբանական ժամացույց եւ մենք էլ նույնպես։ For example, for diabetes, if you eat at the same time every day, the body will be prepared for the food and have put out insulin ahead of time, and you will not have the trouble of having your blood sugars go so high. Օրինակ դիաբետով տառապողների համար, եթե ամեն օր նույն ժամին ուտեք ձեր կերակուրը, մարմինը պատրաստ կլինի բավականաչափ ինսուլին կունենա, որ երբ որ ուտեք, բավականաչափ ինսուլին արդեն իսկ նա կունենա, որ արձակի, որպեսզի ձեր արյան շաքարը այդքան չբարձրանա։ All right, so for example, it would be better to have your meal 5 minutes early than 5 minutes late. Օրինակ ավելի լավ է, որ ձեր ուտելու ժամը դուք ուտեք 5 րոպե ավելի շուտ, ձեր ուտելու ժամից, քան 5 րոպե ուշ։ You should treat your mealtime like an airport schedule, where if the airport schedule says the plane leaves at 8 and you don't get there by 8 and the plane leaves, you can't just make it later. The opportunity is over with. Դուք ձեր ուտելու ժամերին պետք է վերաբերվեք ինչպես ինքնաթիռի չվացուցակը, որ եթե պետք է ժամը 8-ին ուտեք առավոտյան եւ չեք հասցրել, ինքնաթիռը գնացել է եւ այսպիսով ձեր հնարավորությունը դուք բաց եք թողել, այլևս չեք կարող ուտել։ So when I was spending a lot of time in the operating room, the schedule isn't very controllable. Oftentimes a case might go through lunchtime. If I got out of surgery an hour after I should have eaten, I just figure I missed the meal and wait till the next meal came along. Երբ որ ես աշխատում էի վիրահատական բաժանմունքներում կամ սենյակներում, այդքան էլ հեշտ չի ղեկավարել ուտելու ժամերը եւ ասենք եթե ես վիրահատությունը վերջացնում էի 1 ժամ հետո իմ ուտելու ժամից, այլևս չէի ուտում եւ սպասում էի հաջորդ ուտելու ժամին։ In other words, better to skip a meal than to change its time off of the schedule. Ավելի լավ է այսպիսով բաց թողնել ընդհանրապես այդ ուտելը, քան փոխել ուտելու ժամը։ That is if you're serious about avoiding or overcoming an autoimmune disease. Եթե դուք լուրջ եք տրամադրված ազատվելու համար, եթե լուրջ եք տրամադրված այդ աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունից ազատվելու համար կամ խուսափելու համար դրանից։ Autoimmune diseases are not a deficiency of some pharmaceutical drug. Autoimmune բորբոքային հիվանդությունները մարմնի պակասը չեն, ինչ որ դեղամիջոցի նկատմամբ։ Every disease is caused by something, and so if you can figure out what the cause is, then you can change the cause and then you can overcome the disease. Ամեն հիվանդությունը ունի իր պատճառը եւ պետք է որոշենք այդ պատճառը եւ փոխենք դա, որպեսզի հաղթահարենք այդ հիվանդությունը։ If the cause is stress or sin, then you won't get over the disease till you deal with the stress or the sin. Եվ եթե դրա պատճառը ստրեսն է կամ մեղքն է, հիվանդությունը չի անցնի, մինչև որ չազատվենք այդ խանգարող հանգամանքներից։ Now, another thing that needs to be right on your schedule and needs to be at the same time every day is your sleeping times. Եվս մի բան, որ պետք է լինի հստակ ժամի եւ գրաֆիկով, հստակ գրաֆիկով, դա քնելու ժամն է։ And in picking your sleeping times, you want to make sure you get at least 2 or 3 hours of sleep before midnight. So 9 o'clock would be a much better bedtime than 11 o'clock. Եվ երբ որ որոշում եք ձեր քնի ժամը, պետք է հաշվի առնեք, որ ձեզ պետք է 2-ից 3 ժամ մինչև կեսգիշեր ընկած ժամանակահատվածը քնել։ Այսինքն ժամը 9 ավելի լավ քնելու ժամանակ է, քան 11-ը։ And some people decide to work for companies that want to change their schedule all the time, and they're working on shift work, and this is a way to get sick.
Եվ մարդիկ կան, որ որոշել են աշխատել այնպիսի կազմակերպությունների համար, որոնք ուրեմն փոփոխվող գրաֆիկով են աշխատում եւ նրանք դրա արդյունքում կարող են հիվանդանալ, այսինքն գիշերվա գրաֆիկ, ցերեկվա գրաֆիկ. People often snack, and the foods that they choose to snack on between meals are usually not very healthy. Things that are fried with lots of salt or sugar and processed meats, and these will cause oxidation. These will cause whole body inflammation. Մարդիկ հաճախ են որոշում ուտելու արանքում ընկած ժամանակահատվածում ինչ որ մի բան ծամել կամ փոքրիկ կտորներ ուտելիք ուտել եւ սրա արդյունքում նրանք նաեւ ընտրում են այնպիսի ուտելիքներ, որոնք հագեցած են աղով կամ ճարպերով եւ դրա արդյունքում օքսիդատիվ ստրեսի ուրեմն քանակն է բարձրանում եւ բորբոքային process-ներն են այսպիսով ավելի շատանում. And so snacking is eating between meals, which means you are compromising your eating schedule. You need at least 5 hours between meals where you haven't eaten if you want to avoid disease. Մեր ամեն ուտելու արանքում ընկած ժամանակահատվածը պետք է լինի գոնե 5 ժամ, որի ընթացքում մի ուտելուց մի ուտելը ոչինչ չպետք է ուտեք, որպեսզի մարմինը բավականաչափ ժամանակ ունենա մարսելու. Now, a common, very dangerous food that people eat is ice cream, because the ice cream is full of cholesterol and it's full of oxygen that's been whipped into it, and the cholesterol gets oxidized. And when you eat the ice cream, it causes cell death lining your blood vessels. Ինչ է կատարվում, երբ որ մենք պաղպաղակ ենք ուտում։ Պաղպաղակը շատ հարուստ է խոլեստերինով, որը որ խփել են բավականաչափ թթվածնով, իսկ թթվածինը օքսիդացնում է խոլեստերինը, որի արդյունքում պատահում է այն, որ ձեր բջիջները ուրեմն արյունատար անոթները պատող բջիջները մահանում են արդյունքում. And so people eating foods that are oxidized end up with inflammation in their blood vessels, leading to atherosclerosis, which is really inflammatory heart disease, or other autoimmune diseases. Մարդիկ ովքեր որ ուտում են այսպիսի ուտելիքներ, որոնք օքսիդացված խոլեստերին են, պատահում է նրանց մոտ այն, որ նրանց արյունատար անոթները, ուրեմն արյունատար անոթների մեջ բորբոքային process-ներն են շատանում, եւ սա կարող է հանգեցնել աթերոսկլերոզին եւ այլ աուտոիմուն հիվանդություններին. All right, so how does this all work? Well, let's do a little bit of work here with a slide that will illustrate this. We call it oxidative stress. That's another way of describing this process whereby cholesterol becomes a dangerous oxidized free radical. Օքսիդատիվ ստրեսը, այսպես կոչված, բացատրվում է նրանով, որ խոլեստերինը դառնում է վտանգավոր մասնիկ. Oxygen is often the thing that oxidizes things, so that's why we call it oxidative stress. It doesn't have to be oxygen, but let's just say we have oxygen here, and it's going to be the source of our oxidative stress. Թթվածինը ուրեմն օքսիդատիվ ստրեսի պատճառները պարտադիր չէ որ հենց միայն թթվածինը լինեն, բայց հիմնականում թթվածինն է որ օքսիդացնում է խոլեստերինը եւ հենց առաջացնում է օքսիդատիվ ստրես. And the way it works is you have a molecule of cholesterol,
And the oxygen comes along and it oxidizes the cholesterol, takes a bite out of it, and the cholesterol then has this damage to it. Եվ ինչ է կատարվում, ունենք մենք ուրեմն խոլեստերինի մոլեկուլ եւ թթվածինը ուրեմն գալիս է փակում է խոլեստերինին կամ կարելի է ասել մի կտոր պոկում է խոլեստերինից եւ վնասում է. And so the cholesterol then becomes like the oxygen in that it can go and oxidize something else. And the cholesterol then will go and find some cell and it'll take if you please, a bite out of the cell and cause the cell's wall to get oxidized and damage the cell. Եվ ինչ է պատահում, այստեղ խոլեստերինն է դառնում թթվածնի նման մի բան, որ կարող է օքսիդացնել մի ուրիշ բան։ Եվ այսպիսով խոլեստերինը կարող է տեղաշարժվել եւ ձեր բջիջը վնասել, ձեր բջիջ մի կտոր վերցնել եւ արդյունքում բջիջն է վնասվում։ And then the cell leaks its guts out into your bloodstream. Եվ բջիջը իր պարունակությունը թափում է ձեր արյան մեջ. Those contents of the cell that leak into the bloodstream include DNA, double-stranded, single-stranded. It includes nuclear proteins, things like that. Եվ ուրեմն ինչն է բջջի պարունակությունը։ Բջջի պարունակությունը մեր DNT-ն է, տարբեր տեսակի DNT-ն. And when the cell leaks its guts out into the bloodstream, your body makes antibodies to these things that it doesn't normally see. And so you have antibodies to single-strand DNA, you have antibodies to double-strand DNA, you have antibodies to nuclear protein. Եվ ինչ է կատարվում, երբ որ բջիջը իր պարունակությունը թափում է արյան մեջ, արյունը եթե չի առնչվել այսպիսի բաների հետ, DNT-ի տարբեր տեսակներն են արյան մեջ հայտնվում եւ արյունը սկսում է հակամարմիններ ստեղծել, որ պայքարի դրանց դեմ. And then when you go to the doctor, they want to check and see if you have an autoimmune disease. And so they run tests and they look for anti-nuclear antibody, anti-single-strand DNA antibody, anti-double-strand DNA antibody. And if they find these, then they say, oh, you have a high anti-nuclear antigen or antibody. And so you have an autoimmune disease. Well, where did it all start? It all started with oxidized cholesterol in this case. Եվ երբ որ մենք գնում ենք բժշկի, նրանք սկսում են նայել թե ունես դու բորբոքային ինչ process-ներ են կատարվում քո մարմնի մեջ եւ սկսում են նայել ունես արդյոք հակամարմիններ DNT-ի տարբեր տեսակների դեմ եւ այլն եւ այս ամենը առաջացել է ուրեմն օքսիդացման process-ից, խոլեստերինի օքսիդացումից. A lot of people are eating foods that are high in oxidized oils. Շատ մարդիկ օգտագործում են մթերքներ, որոնք լի են օքսիդացված յուղերով կամ ճարպերով. Frying anything creates all kinds of trans fat, acrylamide, oxidized lipids called lipid peroxidation, and these go through the body causing cell destruction. Այն ինչն էլ որ տապակում ենք, ուրեմն յուղերը նրանք վերացնում են տրանս ճարպերի, ակրիլամիդների եւ տեղի է ունենում լիպիդների կամ ճարպերի պերօքսիդացիա. Also, if you're eating foods that have trans fat, like partially hydrogenated vegetable oils, hydrogenated vegetable oils, margarines, those trans fats also do the same thing of causing cell degeneration.
Եթե մենք օգտագործում ենք մթերքներ, որոնք որ հարուստ են տրանս ճարպերով, դրանք էլ են նորից առաջացնում բջջի վնասվածքներ։ Some people like their food to have excess taste, like a wow in every bite, and they use condiments and spices. These things all increase the oxidative stress of the foods and their impact on the body and increase the likelihood of getting autoimmune disease. Կան մարդիկ, ովքեր որ իրենց ուտելիքներին սիրում են ավելացնել այնպիսի բաներ, որ խթանող բաներ լինի եւ նրանք ուրեմն առաջացնում են այդ ուտելիքները, առաջացնում են օքսիդատիվ ստրես. Minced pies with their fermented meats, cakes with all their baking soda, preserves like jellies with all their sugar, highly seasoned meats with all the spices, gravies with all the oxidized animal fats, pickles with their vinegar, salt, grease, pepper, mustard, tomato sauce with its vinegar. All these things increase the likelihood of getting autoimmune diseases. Այս բոլոր նշվածները ուրեմն հավանականությունը մեծացնում են աուտոիմուն հիվանդությունների, օրինակ աղացած մսով պատրաստված ասենք բլիթները, տորթերը, մեծ քանակով ուրեմն համեմունքներով պատրաստված մսերը, թթվեցրած մթերքները, օրինակ թթու վարունգ, ուրեմն աղով շատ հարուստ բաները, ճարպով հարուստ բաները, ուրեմն կեչուպ կոչվածը. And so speaking of salt, what happens when you get excess salt, more than you need, it causes inflammation in the blood vessel walls. Well, there's blood vessels all through your body. And this inflammation in the blood vessel walls then spreads to the organ through which the blood vessel goes. If it's the kidneys, then you get kidney inflammation and interstitial nephritis, for example. Եվ աղի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ երբ որ օգտագործում ենք չափից շատ աղը, ուրեմն բարձրացնում է բորբոքային process-ը արյունատար անոթների պատերի մեջ եւ արյունատար անոթները մեր օրգանիզմում ամեն տեղ են եւ ուրեմն արյունատար անոթները վնասված արյունատար անոթները նաեւ վնասում են այն օրգանները, որոնց որ նրանք արյուն են մատակարարում. For example, lupus erythematosus is nothing but blood vessel inflammation throughout your body. Եվ այս հիվանդությունը օրինակ լուպուսի դա այն ուրեմն ընդամենը արյունատար անոթների բորբոքումն է. And so excess salt or things like monosodium glutamate are going to cause you autoimmune disease throughout your body. Այս հիվանդությունը կոչվում է ուրեմն համակարգային կարմիր գայլախտ. Այսպիսով աղը կամ չափից դուրս աղի օգտագործումը մեր հավանականությունը բորբոքային հիվանդությունների ավելացնում է. And another source of inflammation is food that is very spicy. For example, red pepper increases, we're talking cayenne pepper, red pepper increases stomach acid by 700%. This leads to cell destruction, microbleeding, a little bit of bleeding, and then inflammation. And then that continues on to inflammatory diseases of the stomach and intestines and digestive system. Նաև շատ կծու պղպեղները, օրինակ քայեն պղպեղը բժիշկը նշում է, ուրեմն ստամոքսի թթվայնությունն են ավելացնում, որը իր հերթին ուրեմն բջիջների
բջիջների վնասելուն է տանում, միկրոարյունահոսություններին եւ այլ բորբոքային process-ներին, կարմիր պղպեղը ավելացնում է, խոսքը կծու պղպեղների մասին է, ստամոքսի թթվայնությունը ավելացնում է 700%-ով։ Another thing that will cause your stomach to increase the likelihood of autoimmune disease is to put a lot of alkalized substances in your stomach, like antacids or baking soda or baking powder. Նաև ուրեմն վնասում է շատ հիմնային բաների օգտագործումը, օրինակ հակաթթվային միջոցների օգտագործումը կամ կերակրի սոդայի օգտագործումը. What happens is your stomach's job is to make acid to digest protein. If you're eating food that has baking soda in it, like crackers or donuts or cookies or something, that baking soda acts as a buffer or an antacid and makes it so your stomach can't produce enough acid, and then your stomach can't digest the protein. Մեր ստամոքսը պետք է թթու արտադրի, որպեսզի սպիտակուցները մարսի։ Եվ երբ որ մենք օգտագործում ենք կերակրի սոդա, մեր ստամոքսում ուրեմն այդ սոդան ուրեմն չի թողնում, որ ստամոքսը բավականաչափ թթու արտադրի սպիտակուցները մարսելու համար եւ այսպիսով գրգռվում է ստամոքսը եւ դրանից առաջանում է բորբոքում. So your stomach works extra hard to produce extra acid, and the extra acid causes damage to the stomach lining, and pretty soon you end up with an ulcer and cancer. Կատարվում է այն, որ ստամոքսը ավելի ծանր է աշխատում, որպեսզի ավելի շատ ստամոքսահյութ կամ թթու արտադրի եւ դրա արդյունքում այդ թթուն ստամոքսահյութը վնասում է բարձր թթվայնությամբ ստամոքսահյութը վնասում է ստամոքսի պատերին, արդյունքում կարող է առաջանալ քաղցկեղ կամ ստամոքսի խոցեր. And so in the meantime, when your stomach cannot properly digest food because of all this antacid load from the baking soda in your crackers or your donuts or your biscuits, you end up with undigested protein heading down your small intestine, and it goes into your bloodstream undigested, and it sort of mimics leaky gut syndrome, where you have stuff going into your bloodstream that your body's going to react to and make antibodies to, and you become allergic or sensitive to those foods. Եվ ինչ է կատարվում, երբ որ ստամոքսը չափից ավելի շատ է աշխատում, սպիտակուցները չմարսված վիճակով սկսում են դեպի ուրեմն ենթաստամոքսային գեղձը գնալը եւ քանի որ նույն համեմատությունն է տանում բժիշկը, այս ուրեմն չմարսված սպիտակուցները դեպի մեր մարսողական համակարգով ուրեմն առաջ շարժվելու եւ նրա միջև որ մեր մարմինը սկսում է հայտնաբերել ուրեմն այս սկսում է հակամարմիններ առաջացնել տվյալ սննդամթերքի նկատմամբ, որը որ չմարսված է. Another thing that raises inflammation in your body is excitotoxins like monosodium glutamate. Եվ ուրեմն բժիշկը նշեց նաև ալերգիաների մասին, որ երբ որ չմարսված ուտելիքը ստամոքսով ներքև է իջնում, ուրեմն ալերգիաներ կարող են առաջանալ եւ ուրեմն նաև մոնոսոդիում գլուտամատի արդյունքում կարող է առաջանալ բորբոքային process-ներ. Foods high in monosodium glutamate include things like promite, marmite, Vegemite. Ուտելիքներ, որոնք հարուստ են այս սննդային հավելումներով կամ համի ուժեղացուցիչներով,
Այստեղ ավելի շուտ Ավստրալիայում հանդիպող ուտելիքներն են Vegemite, Marmite. Soy sauce, natural flavors, nutritional yeast. Սոյայի սոուս, եթե բաղադրիչների մեջ նշված է բնական համեր կամ հավելումներ կամ սննդային խմորիչը. Vinegar, soy protein isolate, carrageenan. Կամ սոյայի սպիտակուցի էքստրակտները, carrageenan կոչվող, ուրեմն ծովամթերքներից է պատրաստված, բայց էքստրակտ է. Many people don't realize the danger associated with eating refined carbohydrates like sugar, because sugar is very inflammatory to your system and sends you over to autoimmune disease. Շատ մարդիկ չեն հասկանում, ինչքան վտանգավոր է շաքարը կամ առհասարակ զտված ածխաջրերի օգտագործումը, որոնցից մեկը շաքարն է եւ ուրեմն այն կարող է բորբոքային հիվանդություններ առաջացնել, հատկապես աուտոիմուն բորբոքային հիվանդություններ. And many people don't realize that if they eat a diet that would give a diabetic a high blood sugar, it may not give them a blood sugar that goes out of range, but it will cause them to have autoimmune disease. Եվ նույն ուտելիքը օրինակ, որը որ դիաբետով, շաքարային դիաբետով տառապող մարդու արյան շաքարը կբարձրացնի, պարտադիր չէ, որ բոլորիս արյան շաքարը բարձրացնի, բայց կարող է աուտոիմուն բորբոքային հիվանդության պատճառ դառնալ մեկ ուրիշի համար. For example, a breakfast consisting of a bowl of cornflakes with skim milk on it, a piece of toast, and some orange juice almost instantly converts to 16 teaspoons of sugar, and 16 teaspoons of sugar will raise the body's oxidative stress and inflammation by 240%. Օրինակ նախաճաշը, որը որ բաղկացած է մի աման եգիպտացորենի փաթիթներից եւ զտված կաթից, մի կտոր հաց եւ մի բաժակ նարնջի հյութ համարյա միանգամից վերածվում է 16 թեյի գթալ շաքարի եւ 16 թեյի գթալ շաքարը մարդու մարմնի օքսիդատիվ ստրեսը բարձրացնում է եւ բորբոքային process-ը բարձրացնում է 240%-ով. Now, one sugar that's particularly dangerous is fructose, like as in high fructose corn syrup, agave nectar, corn sugar, and fructose is very inflammatory when taken in a processed, refined form. Ամենավտանգավոր շաքարների տեսակներից մեկը ֆրուկտոզան է, օրինակ ֆրուկտոզան, որը որ հանդիպում է եգիպտացորենի էքստրակտի մեջ, եգիպտացորենից պատրաստված շաքարի մեջ կամ ագավեի նեկտարը, հատկապես եթե դրանք զտված եւ մշակված են. And so what the fructose does is it inflames the liver and causes the liver to oxidize your cholesterol. Եվ ինչ է անում այս ֆրուկտոզան, լյարդն է բորբոքում եւ ստիպում է, որ լյարդը օքսիդացնի խոլեստերինը. And we're not talking about the little bit of fructose that would be in an apple in good balance with all the other glyconutrients and vitamins and minerals. We're talking about fructose that's been through the factory and refined and separated and put in large quantities into processed food. Եվ մենք իհարկե չենք խոսում ֆրուկտոզայի մասին, որը կհանդիպի, ասենք, խնձորի մեջ, բնական կոմբինացիաներով, շատ սննդանյութերի, վիտամինների եւ միներալների հետ, մենք խոսում ենք այն ֆրուկտոզայի մասին, որը գործարանում զտված է եւ մեծ քանակով ավելացված է ուտելիքներին. Now, there's other things that we can compare here and their impact on the likelihood of acquiring an autoimmune disease.
Այստեղ կան շատ բաներ, որ կարող ենք համեմատել միմյանց հետ եւ տեսնենք ինչքան է մեր հավանականությունը բարձրացնում աուտոիմուն բորբոքային հիվանդություններ ունենալու։ So sugar, a lot of sugar in the diet increases the likelihood by 430%. Մեծ քանակով շաքարը ավելացնում է այս հիվանդությունների հավանականությունը 430%-ով։ Cholesterol in eggs increase the risk by 350%. Խոլեստերինը եւ ձուն ավելացնում են հավանականությունը 360 եւ ձուն 350%-ով։ Saturated fat, that is fat coming from animals or from coconuts, increases the risk by 310%. Հագեցած ճարպերը կամ ճարպերը կոկոսից զտված ավելացնում են 310%-ով։ Soft drinks with their fructose increase the risk by 300%. Գազավորված ըմպելիքները իրենց ֆրուկտոզայով 300%-ով։ Now, I put down here at the bottom vegetable fat just for comparison. I'm not recommending eating lots of vegetable fat, but compared to saturated animal fat, vegetable fat only increases the likelihood and inflammation by 22%. Այստեղ ես նշել եմ նաև բուսական ճարպերը, իհարկե խորհուրդ չեմ տալիս, որ շատ բուսական ճարպեր օգտագործեք, բայց համեմատական կարգով եկեք նայենք, որ ընդամենը 22%-ով է ավելացնում հավանականությունը։ Now, I'm asking a question here if you have skeletons in your closet. Հիմա հարցը այն է, ունենք մենք արդյոք կմախք մեր պահարանի մեջ։ And what I'm talking about is hidden dangers. Եվ իրականում խոսում եմ ուրեմն թաքնված վտանգների մասին։ So, an example of a hidden danger that people don't realize that could be lurking in their house is mold. Թաքնված վտանգներից mեկը, որոնց մասին խոսում ենք, դա բորբոսն է։ People don't realize how dangerous it is to have mold in their house. Մարդիկ չեն գիտակցում բորբոսի արկայությունը ինչքան վտանգավոր կարող է լինել։ I was traveling around the United States, me and my family, in a caravan for a number of years, and the caravan started to get mold, and I started getting aches and pains like I was getting old and arthritic. Մենք ճանապարհորդում էինք մեր քարավան կոչվող այդ մեքենայով եւ այդ մեքենայի մեջ ուրեմն բորբոս էր հավաքվել եւ սկսեց մարմինս ցավել, այնպես ինչպես ինձ թվում էր, որ մեծանում եմ արդեն դրանից է ցավում։ I would get up in the morning and I'd feel stiff and sore and have a hard time getting out of bed and think, wow, I must be getting old. Առավոտյան զարթնում էի եւ դժվարանում էի անկողնուց բարձրանալ եւ մտածում էի երևի ծերանում եմ, որովհետեւ չեմ կարողանում ազատ շարժվել։ And then I discovered the mold in the caravan. Եվ դրանից հետո հայտնաբերեցի բորբոսը այդ քարավան կոչվող շարժական մեքենայի մեջ։ There was a roof leak and one of the walls and floors had a little bit of mold in it. Եվ կատարվել էր այն, որ կաթում էր առաստաղից եւ այդ խոնավության արդյունքում բորբոս էր առաջացել։ So I remodeled the caravan, took out the wall or the floor, put in a new floor, and fixed the roof. And the next morning I woke up like a new person without aches and pains and autoimmune inflammatory disease.
Եվ այն բանից հետո ես փոխեցի այդ քարավանատունը, փոխեցի պատերը, փոխեցի առաստաղը, որը որ բորբոս ուներ, դրանից հետո հենց հաջորդ առավոտյան վեր կացա ինչպես նոր մարդ, որը որ ընդհանրապես չուներ ոչ մի բորբոքային հիվանդություն. So mold in your environment can be huge, and things that will increase mold in your environment is if you have shade trees too close about the house or shrubbery, if you have decaying leaves or compost heaps around the house, if you have wet basements or wet showers all the time, sauna baths, if you live near a swamp or a creek or you live where it's always wet and high humidity, then you're going to have more mold, you're going to have more autoimmune inflammatory disease. Եվ եթե մենք ապրում ենք այնպիսի միջավայրում կամ մեր տունը այնպիսի միջավայրում է, որ ուրեմն շրջապատված է ճահճային տեղերով կամ տանը շատ մոտիկ կան ծառեր կամ թփեր, որոնք որ չեն թողնում որ արևը ընկնի տան վրա, եթե կան փչացող տերևներ, փտող տերևներ կամ փտող առհասարակ բուսականություն, դրանք կարող են առաջացնել տարբեր տեսակի բորբոքային խնդիրներ. Now you might be saying, yeah, my environment's perfect, no problem. And a lot of people might have a good environment, but they don't realize that the environment also includes the food they eat. And a lot of the food they eat is formed by fermenting. Եվ գուցե շատ մարդիկ ասեն, ոչ իմ շրջապատը կատարյալ է, եւ միգուցե շրջապատը կատարյալ է, բայց այն ուտելիքը, որ ուտում եք, հաշվի առեք, որ առաջացել է ուրեմն թթվածնելու արդյունքում. I mean, here we have a young man eating a piece of pizza. Այստեղ ունենք երիտասարդ տղա, որ ուտում է մի կտոր պիցցա. From what you've learned so far, there's a number of things about that pizza that could cause autoimmune disease. Եվ ինչ ենք սովորել եւ ուտելիքների մասին մեր սովորածի հիման վրա, մենք կտեսնենք, որ այս պիցցայի վրա կան բաներ, որ կառաջացնի աուտոիմուն հիվանդություններ. Tomato sauce is very, very high in salt. Օրինակ կետչուպը կամ լոլիկի սոուսը աղով շատ հարուստ է եւ կառաջացնի այս բորբոքային հիվանդությունները. Cheese is very oxidized and aged and fermented, and it'll cause autoimmune disease. Եվ պանիրը օրինակ օքսիդացված է, հնեցված է կամ այս հնեցնելու մեխանիզմով է ստեղծված եւ ելի կառաջացնի այս հիվանդություններից. The crust is made out of white flour, so it's refined carbohydrate, so it will give you a high glycemic index and give you a high sugar response and increase your likelihood of getting autoimmune disease. Եվ հացը կամ խմորը պիցցայի պատրաստված է սպիտակ ալյուրից, որը որ կբարձրացնի ձեր արյան միջի շաքարը եւ արդյունքում նորից կստանաք բորբոքային հիվանդություններ. And you can be sure in the way that they flavor this so that people will buy it that it's got some MSG in the flavorings. Եվ կարող եք համոզված լինել, որ այս պիցցան համեմված է սննդային ուրեմն հավելումներով, համի ուժեղացուցիչներով, որոնք որ ելի կբարձրացնեն ձեր բորբոքային process-ների մակարդակը. But we're talking here about fermented foods, and that's why I have that picture there for the fermented cheese. But there's other fermented foods like, vinegar, wine. I mean, we could have a whole list of fermented foods. People don't realize all the foods that are fermented. Մենք խոսում ենք այստեղ պանրի մասին, բայց կան շատ ուրիշ ուտելիքներ, որոնք թթվեցնելու հետևանքով են առաջացել, օրինակ գինին, քացախը, առհասարակ ամեն ուտելիք, որը որ առաջացել է թթվեցնելու հետևանքով. Chocolate, coffee, and vanilla are all fermented.
շոկոլադը, կոֆե, սուրճը, վանիլան, այդ ամենը առաջացվել է թթվեցնելու հետևանքով։ Well, let's look at cheese a little closer. Եկեք պանիրին մի քիչ ավելի մոտիկից նայել։ Cheese is really what the bacteria did to your milk product. Պանիրը իրականում արդյունքն է այն բանի, թե բակտերիան ինչ է արել ձեր կաթին։ And when the bacteria go through eating your milk product and changing it into something yellow, then there is a lot of lipid peroxidation, putrefaction, and oxidized oils that are sitting in that product. Եվ երբ որ բակտերիան անցնում է այս կաթի միջոցով եւ կաթը դառնում է դեղին, դեղնացնում է այս կաթը, շատ տհաճ բաներ են տեղի ունենում, շատ թթվային եւ փտեցման process-ներ են կատարվում, որոնց ընթացքում ուրեմն օքսիդացված լիպիդներ են առաջանում կամ օքսիդացված ճարպեր։ All right. Well, I think as we are going to split this talk in two, this would probably be a good place to stop and see if there's any questions on what we've talked about so far. And then next Monday, we'll continue on with the rest of the talk. How's that sound? That sounds very good to me. I'm sure everyone else will agree. We've done about an hour and a half of this presentation. And we can take questions now if anyone has any. I know that someone had asked me the question about the ulcerative colitis, and I believe you will cover that next time, Dr. Clark. Is that right? Yes, we get into that, especially when we talk about some remedies. Awesome. So I can't see, okay, Banka has a question. You can unmute yourself, I'm sure. When we're talking about spicy food, does cayenne pepper make any difference, or does that belong to no-nos? Cayenne pepper is very spicy, and when you buy cayenne pepper at the store, there's no guarantee as to what plant you're actually getting, and it can be any kind of hot pepper. The result is that whether it's cayenne or it's chili peppers or it's habaneros or jalapenos, it doesn't matter. It all has to do with the spicy phytochemicals in that product, and it will raise the acid in your stomach. It'll increase the inflammation in your body. You notice when you eat a lot of it, your temperature goes up, you get sweaty. All this is a sign of inflammation and increased oxidative stress, and increases your likelihood of an autoimmune disease. Հարցը տրված էր քայենի մասին, քայեն պղպեղի մասին, թե արդյոք այս գծու ուտելիքների մեջ, որ պետք չէ, նաև մտնում է քայենը, եւ բժիշկը ասում է, որ առհասարակ քայենն էլ է գծու, եւ մենք չենք կարող իմանալ, երբ որ մենք գնում ենք խանութ եւ քայեն ենք գնում, թե արդյոք դա իսկականն է, թե ուղղակի ինչ որ գծու պղպեղ է։ Այնպես որ ինչը որ բարձրացնում է մարմնի ջերմաստիճանը, ինչը որ մեզ է ուրեմն այդ վառելու տաքացնելու ուրեմն հետևանքն է ունենում, պետք չէ օգտագործել։
It is interesting. Can I add to that question, Dr. Clark, about the cayenne pepper? I was wondering if real cayenne pepper, when you want to buy real cayenne pepper, the botanical name, obviously there is Capsicum annuum, and then there is Capsicum frutescens. So I was thinking, is that like dependent whether you get real cayenne or not? Is that dependent on the botanical name, or there is just literally no guarantee that you're getting just the normal chili, whether people just by cayenne mean hot pepper or? Yes, a good question. I'll say this, that we use cayenne or any of these hot peppers as medicine sometimes, usually topically. If we're trying to treat the system, we can put it like a poultice on the feet. If somebody was having a heart attack, putting a paste of cayenne on their chest or even putting some under their tongue could be quite helpful. So we do use it in a medicine in a way, but using it as food regularly definitely causes stomach issues. Countries that eat more hot peppers have more stomach cancer and stomach issues. I spent some time researching on cayenne because of sort of the general feeling among people that there's something magic about cayenne that wouldn't be true of, habaneros or other hot peppers. And in the medical research, I couldn't find anything that made cayenne stand out any different than any other hot pepper. So I don't think it has anything special over, say, chili peppers or any of the others. So I would say that, regardless of which one you get, as far as the botanical name, really they all belong to the same family. They all have the same hotness, and the effects aren't that great. It also, the hot peppers change people's dispositions. I spent some time over in Korea, and I noticed that the time I was over there a year, the people seemed to be quite short-fused, to be able to get angry easily. And then I went to an Adventist self-supporting school where everybody seemed to be easygoing and get along well, and not everybody hot-tempered. And I said, well, you guys seem like you're really easygoing and you don't have hot tempers. And I know this is a Christian organization, but this is a pleasant change. Do you have any other explanation for it? And they said, well, it's because we don't eat the hot peppers. That's interesting. Հարցս կրկին քայենին էր վերաբերվում, թե կա տարբերություն իրենց բուսաբանական անվանումների մեջ եւ ոնց անենք, որ հենց իսկական քայենը գնենք, եւ բժիշկը ասում է, որ կան դեպքեր, երբ որ մարդը կաթվածի ժամանակ կամ ինֆարկտի ժամանակ լեզվի տակ քայեն դնելով կարող եք իրականում օգնել այդ մարդուն, բայց սովորաբար բժիշկը ասում է, որ ավելի լավ է, որ հենց մաշկի վրա օգտագործել, ոչ թե անընդհատ օգտագործել այդ ամեն դեպքում կծու պղպեղներ, եւ նա ասում է, որ Կորեայում, երբ որ այցելել է տարբեր մարդկանց, որոշ տեղեր, ովքեր որ ավելի կծու պղպեղներ էին օգտագործում, այնտեղ ավելի ուրեմն ջուրագրգիռ էին եւ ավելի արագ էին բարկանում, եւ երբ որ նա հարցրեց ուրիշ մարդկանց, ովքեր որ ադվենտիստ ինչ որ խմբի, որոնք որ ավելի հանգիստ էին թվում, թե ինչն է պատճառը, որ նրանք ավելի հանգիստ եւ խաղաղ են, ասեցին, որ դա նրանից է, որ մենք կծու պղպեղներ չենք օգտագործում։ Okay. So does anyone have any more questions? You can. Okay. Sure. I was diagnosed with Crohn's disease 7 years ago, and doctor told me there is no cure, so I just have to take the therapy. And at the time, I took the therapy, and it was worse than actually I felt with the Crohn's. So I changed my diet completely and start taking 80%
raw food, completely vegan, and only 20% of cooked food. Within 3 months, I was really feeling good. So I tried to tell the doctor that I really feel great, which he completely ignored, just said, keep taking your therapy, which I thought, oh, I actually stopped. And how I'm going to tell him I'm not taking any therapy? And he said, all right, whatever you do, just come back in 6 months, have a CAT scan, and have a blood test every month. And we talk about it, reducing your medication. And I thought, oh, I'm in big trouble now because I'm not taking any. So after 6 months, I came in and he had a big smile on his face. And he said, you're not taking any medication, aren't you? I said, no. And he said, what did you do? So I explained everything what I did. And he said, no worries, just do whatever you do, you're doing fine. And come back if you have any problems. Last year, he called me and he said, because I asked to be exempt from a jab. And I said, I really like to be exempt. And he said, I don't think you understand. 6 years is a max that you live without any therapy. I want you to have a CAT scan, a blood test, and I want you to start taking therapy. So I thought about it. And I thought, nah, I'm not taking any therapy. I'm not taking any CAT scan. I'm not any, do I look like I'm dying? I actually feel great. So I ignored that and I didn't get exemption. So is that true that you need a therapy or you can just live 6 years? I mean, that's totally odd to me that doctor would say that to you, even when somebody's dying from the cancer or something. No, they don't know for sure. They're just going on statistics, and they don't believe you can get over Crohn's disease, but they don't believe the right thing. So you've been doing the right things and the results are good. And after a while, you have to ask yourself why you're going to see that guy if he always gives you bad information. That's true. So yeah, we have another question. I'll just quickly translate that question. Ուրեմն հարցը տրված էր, ուրեմն այս կինը ունի քրոնի հիվանդություն ունեցել է 6 տարի առաջ եւ բնական ճանապարհներով է բուժվել եւ բժիշկը նրան ասել է որ 6 տարի ապրելու ժամանակ ունես ընդամենը քո թերապիան շարունակի եւ նա բուսական բնական եղանակներով բուժվելուց հետո փորձել է բժշկին ասել որ ես ինձ շատ լավ եմ զգում, բայց բժիշկը իհարկե չի լսել եւ ասել է ինձ թվում է որ դու չես հասկանում 6 տարին մաքսիմում ապրելու ժամանակն է քեզ համար թերապիա շարունակի եւ այդպես բժիշկն ասում է ինչու ես լսում այն մարդկանց ովքեր վատ ինֆորմացիա են քեզ տալիս եւ այդպիսի բան չկա որ կոնկրետ ժամանակահատված տան թե ինչքան ես ապրելու. I just want to comment before you go on to the question on Branka's situation there. You're doing the right things, and I've seen people with the related disease, which is ulcerative colitis, totally get over it, totally not have it anymore, and all the tests and colonoscopies prove it to be gone, and just with natural therapies. So it's possible to totally get over these diseases, and we'll talk about more about that in our second half of the session where I cover some of the therapies we use for Crohn's and ulcerative colitis. Nice. Բժիշկն ասում է, որ ամեն ինչ ճիշտ ես անում, շարունակի այդպես անելը եւ հաջորդ անգամ մենք կխոսենք նաեւ ուրեմն կոլիտի մասին եւ
կտեսնենք թե ինչեր պետք է անել եւ դեպքեր կպատմի բժիշկը, որ ինչպես են մարդիկ բուժվել եւ կոլոնոսկոպիան ցույց է տվել, որ ընդհանրապես չունեն այդ հիվանդությունը։ So the question is asked about, I'm not sure, Dr. Clark, if the translation is correct or not, but the diseases, I'm assuming, are called impairmental spondyloarthritis, something like that, and Mediterranean fever. Have you? Sorry, I might have to write them as a message to you. Just give me a second. I might have to just write as a message so that you can. Are we thinking of ankylosing spondylitis? Could be. It's similar, but I'll just type in the group chat and you can maybe have a look and see if. All right, spondyloarthritis. Just a minute. Let me just look here. Sometimes we have other names for these things. All right. Yes. Okay. So the question. Sorry. No, go ahead. Yeah. So the question is, if it is genetic, can we even in that case prevent or improve the symptoms with healthy lifestyle? Because the person is saying that for 9 months they have been on raw vegan diet with juice fast, so juice cleanses and everything together with the raw diet. Her condition actually was made worse by the raw diet and raw juices. What can she do about that? Yes, well, we will be getting more into this as we continue our talk, but it is true that sometimes the big component to these diseases is the psychological. That's why I started with the psychological. And stress and fear and guilt and shame and worry and obsessive compulsive disorder and all these kind of things play into it, and you might do everything right. But really, in 9 cases out of 10, it wasn't the diet that was the mess up. I mean, the diet can contribute to it, but it was the mental state that caused it. And so this is an area that sort of goes beyond the physiology. But that said, usually there's things within the diet and lifestyle that make a difference. I'll say right here that we do not support the using of juices. And there's a whole bunch, I have a whole article on my website on why juicing actually makes things worse. So I would say the juicing wouldn't be helpful in this situation, but I would certainly look at the psychological when a lot of the things I'm trying aren't making a difference. Հաջորդ սեմինարի ընթացքում ավելի շատ կխոսենք ուրեմն ինչ անել, որ լավանա վիճակը, բայց բժիշկը ասում է, որ իրականում ուրեմն հոգեբանական գործոնը կարող է շատ մեծ լինել։ Նախ հյութաբուժության մասին կնշի, որ իրականում խորհուրդ չի տալիս շատ դեպքերում հյութաբուժությունը կարող է ավելի վատացնել վիճակը։ Եվ ինչ վերաբերվում է հոգեբանականին, եթե ամեն բան սննդակարգի առումով ճիշտ անեք, բայց հոգեբանական առումով, ասենք ամոթի զգացումը, ասենք մեղքի զգացումը, նմանատիպ զգացումներ կամ զայրույթ, նմանատիպ զգացումներ ձեզ հետ ունենաք անընդմեջ, դրանք գործին չեն օգնի, բայց ինչ վերաբերվում է հյութաբուժությանը, բժիշկն իրականում կողմնակից չի դրան եւ
հաջորդ անգամ մի քիչ կխոսի այդ մասին, թե ինչու կարող է վիճակը վատթարացնել։ I'll also say that if you are not following everything we're talking about here as we go along, that could be the source of continued spondyloarthritis. That said, we've had people with ankylosing spondylitis, which is a more specific one of those spondyloarthritides. And they were in serious pain and hurt. We put them on a program like we're talking about here, plus hydrotherapy, hot and cold sitz baths, for example, hot and cold treatments to the spine, and charcoal as part of their therapy. And after about 6 months, they went back to their doctor for a repeat MRI. And on their MRI, all of the previous signs of the disease were gone. The MRI was normal. Ուրեմն բժիշկը ասում է, որ եթե մինչև հիմա ինչի մասին որ խոսել ենք դրանց հետևեք, կամ եթե չեք հետևում դրանց, իրավիճակը չի փոխվի, դեպքեր կան նմանատիպ հիվանդություններով, որ մարդկանց նշանակել է ուրեմն ծրագիր է նշանակել, որոնց հետևելու արդյունքում նրանք 6 ամսվա ընթացքում գնացել են իրենց բժշկի մոտ ստուգման եւ դրանից հետո ընդհանրապես բուժված են եղել։ Դրա մեջ այդ ծրագրի մեջ մտել է ուրեմն ածուխով բուժումները, տաքուսառը կոմպրեսները։ I'll say about the Mediterranean fever, sometimes, things like this that aren't well described by the medical literature, at least as to causes, can be things that are either parasites or viruses or bacteria, pathogens that are hiding, and sometimes fever treatments themselves will help to get rid of this type of disease. Inducing fever? Yeah, inducing a fever like with a hot bath. Այսպիսի հիվանդություններից մեկը ինչպիսին է միջերկրական տենդը, գուցե բժշկության մեջ չեն կարողանում կոնկրետ ասել ինչից է առաջանում, բայց առաջացման պատճառներից կարող են լինել պարազիտները կամ բակտերիաները եւ այլ պաթոգեններ, որոնց դեպքում կարելի է նաեւ տաքություն առաջացնող թերապիաներ անել, որոնց արդյունքում կարող է վիճակը լավանա, այսինքն արհեստական տաքություն առաջացնեք։ Բժիշկը խոսել է դրանց մասին, տաքուսառը լոգանքներով կամ այլ տաքացնող միջոցներով կամ քրտնելով, արհեստական քրտնելով։